Buonasera ragazzi, ben ritrovati sulle il Calice Nero. Buonasera, Mrs. Giadetta. Buonasera a te. Quanto tempo che non ci vedevamo, vero? Molto. È Allora, tantissimo. sì. Allora ragazzi, cambio di programma sui Broken Up di nuovo, perché i Broken Up, perché sì, la leader un cazzo, la manager Christy, purtroppo si è dovuto spostare di nuovo la data, quindi stiamo cercando di concordare il 21 di dicembre. Il 24, il 25 e il 26 il canale riposa, quindi ragazzi... È Natale per tutti, anche se non ci crediamo, è Natale per tutti, Ci dai. puoi contare, soprattutto per quel Babbo Natale che sicuramente mi porterà soldi, ma mi manderà anche a fanculo, no? Ragazzi. Eccola là. Quindi presenta un po' questa band, cioè questo progetto, questo act. Vabbè, Sì. dai, allora non hanno bisogno assolutamente di presentazioni. Stiamo parlando delle Bellissimo. leggende. Noi di solito abbiamo le leggende, queste sono le leggende delle leggende, ok? Cioè, nel senso, stiamo parlando di livelli talmente alti che io quasi non ci credo che stiamo per intervistare il batterista, ragazzi, degli Overkill. Cioè, siamo a dei livelli che, guarda, non so come dirlo, tanto sono emozionata. Allora, abbiamo Jason stasera con noi, batterista degli Overkill dal 2017, però occhio ragazzi, lui, non soltanto la band, ma in generale lui è una leggenda della leggenda, perché ha suonato con tutti i più grandi che ci potessero essere. Dimmi un gruppo, lui ci ha suonato insieme, ci ha fatto un disco, è stato nominato 2 volte ai Grammy, quindi stiamo parlando di una personalità e di un musicista di altissimissimo livello. Ma siccome gli Overkill non hanno bisogno di presentazioni, Jason nemmeno, io lo farei entrare e gli chiederei subito di autopresentarsi. Hey Jason, welcome on il Calice Nero. Buonasera. Fantastico. Thank you very much for being with us tonight. It's a pleasure and a great honor for us to have you on the channel. I was introducing you like the legend of the legend, the most legendary of the legends. I'm flattered and humbled, so thank you very much. I appreciate that. Thank you. Well, we appreciate that you are here with us. It's a great honor. As I always start the interviews on Il Calice Nero, I will ask you, as I said before, where we were in backstage, Overkill, no introduction, and neither do you, Jason, but we are always curious of our artists present and describe themselves. So please, Jason, introduce yourself and the band. Okay. Overkill. Here we go. Greetings. Greetings, buonasera. My name is Jason Bittner. I play in the band Overkill. I also play in the band right above my head here called Shadows Fall, which is a band I was in for many, many years prior to joining Overkill, which I joined in 2017. So that is my introduction. I've also played in Flotsam and Jetsam, Prong, Toxic, Burning Human, Stigmata, a lot of bands. I've toured with Anthrax. I was a fill-in drummer for Anthrax for a while. I've been around the block, let's say. I've been very lucky and blessed. An incredible career. It's great. Ok, I will translate for the Italian audience. Ok, ragazzi, come vi dicevo, la leggenda leggendaria. Ok, diciamo così. That's half my people there. I'm 50% Italian, so that's at least half my people right there. From where part of Italy? We're Sicilian. Okay, Sicily. Italians are everywhere, Yes, and you are. Yes, they are. Yes, this is make me very proud of my country. My mother was full Italian, so I'm half Italian, half Polish. Hence the non-Italian last name. Half enough, yeah. Ok, thank you for your answer. I will translate your introduction. Allora, ragazzi, come vi dicevo, la leggendaria leggenda, lui nel 2017 entra negli Overkill, ma prima e ci ha fatto vedere un bellissimo gadget degli Overkill in cui ci salutava, diciamo, con il dito medio.
È bellissima sta cosa, lo voglio anch'io assolutamente, devo comprarlo. Ha suonato per molti anni negli Shadows Fall, che sono una band eccezionale, incredibile, come vi dicevo prima, 2 nomination ai Grammy, quindi non è che stiamo parlando di pizza e fichi, e ha fatto tour con gli Anthrax, ha suonato nel Flotsam and Jetsam, altre leggende del metal, ragazzi, che dire, e ci ha detto un'altra cosa, che è 50% italiano, 50% polacco, 50% italiano, e quindi, come dico sempre io, siamo in tutto il mondo, non vi libererete mai degli italiani. Ovunque Peggio delle zecche. I just love this reaction when you told him I was a half Italian. Ooh. Yeah. Ooh, up Italian. Yeah. And instead we're like parasites. We are everywhere. Every time that we speak with someone in all the people that we interview, we had the honor to interview, they say, I'm half Italian, I'm a quarter Italian. I have something to do to deal with Italy. It's incredible. We are everywhere. Okay, let's start with Alan's question. I want to prepare you because Alan's questions are very, very tough. So I'm sorry. I hope that I will understand them in Italian, and then I'll be able to translate in English. But if you don't understand them, don't worry at all. It's normal, okay? We'll try. We'll do our best. Vai, Alan. Ti ho presentato. Grazie, salutiamo Francesco. Ciao tesori, un abbraccio anche a te. Ciao Peter, appunto con Francesco ci vediamo direttamente il 19, no, non il 19, non mi ricordo quando, dopo glielo dico. Meno male che te le scrivi le cose. Sì, minchia, mi sto rincoglionendo. Allora, Jason, come riesci a utilizzare il tuo talento con le percussioni per creare arte, in particolare nel contesto degli Overkill? Domanda semplicissima. Okay, this is not very tough. How are your talent and personality reflected in your music, especially when it comes to Overkill? As far as that goes, like the way I view writing drum parts, regardless of what band I'm playing in, the most important thing for me is the song and where my place is in that song. There's the time for, double bass or fills or whatever, or crazy, over the top drumming, but there's also time when the singer's trying to sing the chorus or whatever it is. And you need to know a lot more of when not to play than when to play almost. So, that being said, that's always my first thing. My first thing as I'm thinking about is what is this song going to do? Where are we going with this? After that, I just try to, then it turns into another thing. It turns into, I'm going to play for the song first, but then it turns into, let's see how much stuff I can put in here before someone goes, no, don't do that. So it's kind of like, it's the same thing. Like if you're writing a thrash song with Shadows Fall, it's a little differently because we write songs differently than Overkill does. With Overkill, we generally, most of the time, we get a pretty near completed demo from Dee, like with guitars, bass, like a drum machine, just with a skeleton of a song. So once, and opposed to if I get something from Shadows Fall, it's usually just riffs and like a metronome. There's never usually never any drum parts programmed, anything. So it's open and experimental. But with Overkill, sometimes if I hear a programmed drum part, it might be something that's totally different than what I would necessarily play there. And sometimes that can be a hindrance because sometimes I'm like, oh no, that's definitely not what I hear there. Or sometimes it's like, whoa, I never thought about that there. So then it becomes an amalgamation of the two. You try to combine and come to a happy medium where you're satisfied creatively, and the band's also not going, all right, you're overplaying the song. So that's pretty much it.
Okay, I got it. It makes sense. Okay, I will translate. Allora, prima di tutto, lui, ha dei metodi, diversi sia per quello che significa che è l'approccio al songwriting, sia per quel che significa proprio la performance in sé, e dipende un po' da, con chi sta suonando. Giustamente, ovviamente, perché con gli Overkill, hanno un metodo anche proprio di scrittura, ci ha spiegato, che è diverso rispetto, ad esempio, agli Shadows Fall, perché con gli Overkill Didi, il bassista che è il principale, songwriter del gruppo, porta, diciamo, uno scheletro già confezionato di tutto il pezzo, quindi anche con delle parti di batteria ovviamente fatte al computer, e lui a volte deve mediare tra quello che vorrebbe fare, tra quello che è già fatto. Ci sono delle cose che dice: "Ah, che figata, non avevo mai pensato a una roba del genere", ascoltando la parte di programming, fatta al computer di batteria. Ci sono delle altre che dice: "No, vabbè, la voglio cambiare", però è sempre un accordo tra le parti. Mentre con gli Shadows Fall, per esempio, era un processo di scrittura differente, perché, avevano un'idea di partenza, ma non sapevano dove sarebbero andati a finire con il brano, e quindi non avevano strutture già preconfezionate, e lui poteva variare. E poi ovviamente, appunto, dipende, lui cerca di concentrarsi sempre su la band, ovviamente per il sound, e inoltre sul pezzo, sul brano, cioè cosa mi vuole dire questo brano, cosa devo far capire con le mie parti di batteria, cosa devo trasmettere. E poi ha detto spesso e volentieri è anche un imparare a non suonare più che a che cosa suonare, perché ovviamente la batteria deve lasciare lo spazio, soprattutto per esempio sui ritornelli, al cantante, all'esplosione, diciamo, di quello che è, la parte principale. E quindi, diciamo, riesce a mediare tra le cose, sempre con un occhio attento a quello che uno vuol dire con il brano, il che è, la parte principale, la cosa più importante. Perfetto, ricordiamo che il 19 ci sarà il Sacramentum dalle 21:22 sotto la Century Media, invece il Fear Factory con Dino Casares, il leader, dalle 22:30 23:30 appunto con Adimer Francesco. Prego, a te la prossima domanda, Giada. Okay, how was your upbringing in music, and when did you start with drums, and why did you choose drums? My upbringing in music was just basically me listening to my parents, the music that my parents were playing in the house. My dad listened to a lot of 70s rock, Southern rock, like Leonard Skinner, Marshall Tucker Band, Doobie Brothers, Allman Brothers. Ironically, a couple bands right there with double drummers. So that was always like a cool thing. Like as a kid, I was, oh, 2 drummers, that's cool. Even before I, started playing music. And my mom's music collection was, like all the 60s stuff with some great drummers in there, like, Jimi Hendrix Experience, Cream, The Doors, stuff like that. That's what she listened to. Out of those bands, Cream and Jimi Hendrix, I gravitated to immediately. And Ginger Baker was probably my first double bass drum influence, I would say, because I think Sunshine of Your Love was the first song I ever learned on, double bass, basically, which is just a few measures of it at the end. So that was where the seeds were planted. But then in 1976, I saw Kiss. My dad bought Destroyer because he just thought the cover looked cool. He had no idea what kind of music he was buying. Bought it and he hated it. He gave it to me. And then, after that, that's when I wanted to be, a musician. It wasn't even like, at that point, I think I just wanted to be a rock star because I saw Kiss and I'm like, all right, that's what I want to do. But I didn't even, at first, I didn't want to be Peter Criss. I wanted to be Gene Simmons. I wanted to be the guy that was spitting blood and breathing fire. So, when I was a kid, I had toy drum sets. I had toy guitars. But I started taking, so I was banging on pots and pans or so since 3 or 4 years old, toy drum sets. But I started taking drum lessons for real when I was 8 years old. And I'm 53 now. So 3rd grade, you were allowed to start taking lessons in school, like just on a pad. So that's where I started. And that was, I didn't set out to be a metal drummer per se. I just wanted to play drums. It just turned out that, in the 80s, metal's the music that I gravitated to.
I was a huge new wave fan. I was a child of MTV. I was there the day it came on the air. It was extremely influential when it first came on the air because it was all different kinds of music, which is why I didn't know what path I wanted to take because there was so many different kinds of great music. But as soon as I saw Iron Maiden, I was like, oh my God, this is something insane. This is different. And that was it. And then, you know, I became infatuated with Maiden, and then it was Rush next. So then it began my, you know, progressive phase, and then Slayer was next for the infatuation bands. And then, you know, I was just a thrash guy from then on, basically. Iron Maiden and Kiss are always the starting point for the artist to go on the dark side of the music. I gotta add, I guess really the first band I looked up to really was the Bay City Rollers. So we gotta put those in there put them in there for good mention. No one rarely mentions the lads from Scotland back in the 70s. It makes sense. Okay, I will translate or I will forget everything. Just give me a minute. Ok, allora gli ho chiesto qual è la sua educazione musicale, come ha iniziato con la musica, perché ha deciso di suonare la batteria, perché abbiamo diversi batteristi ultimamente e questa è sempre una cosa un po' strana perché di solito appunto si trovano con un parente, un genitore che suona la batteria. Lui mi ha detto invece che all'inizio non sapeva che strumento suonare e strimpellava la chitarra, suonava la batteria, suonava le pentole, quello che trovava, perché aveva proprio questa attitudine verso questa predisposizione verso la musica, tanto dell'aiuto, diciamo, del calcio d'inizio l'hanno dato i suoi genitori, perché ascoltavano tanta musica. Suo babbo era molto in fissa con i gruppi anni 70 hard rock, sua mamma invece era più con i gruppi anni 60, tra cui i Cream, i Doors, band tipo di questo tipo. Infatti lui ha detto che Ginger Baker è stato il suo primo punto di riferimento dei Cream, sto parlando batterista dei Cream, come batterista, e ha detto quindi io strimpellavo, facevo però ho iniziato a studiare veramente, quindi a scuola, una scuola di musica, la batteria quando avevo più o meno 8 anni. E di lì ho capito che era il mio strumento, che volevo suonare quello, e poi quando c'è stato questo meraviglioso incontro con i Kiss e gli Iron Maiden, che sono sempre il punto di partenza per tutti quelli che poi passano a quello che io chiamo il lato oscuro della musica, quindi al lato un po' più aggressive, alla musica estrema, ha deciso che voleva diventare una rockstar. Quindi dal voglio fare il musicista, voglio fare il batterista, sempre in tenera età ha deciso che avrebbe perseguito questo sogno anche come carriera e non soltanto come passione fino a se stessa. E nulla, è simpaticissimo lui, mi sta troppo simpatico, parla velocissimo, dice 400 milioni di cose, spero di essermele ricordate tutte. Sì, bravissimo. Allora, questa è la domanda di Mister Graziano Cecorelli del Calice Nero e Jumpscare e World Lab. Prego. Ok, allora, ciao Graziano, prima di tutto. Allora, hello Jason, one of my favorite metal drummers ever. Can you tell us about your ride cymbal? I can. Stop. Hold on. It's sort of like this one. Wow. This is a new prototype that Zildjian's working on. It's not my exact symbol, but it's a new line that they're working on. So I've been trying some of those lately, but my regular ride cymbal is a 21-inch Zildjian Megabell ride. That's my usual go-to cymbal. For the last 10 years, I've had a version of it that the cymbal was cut down about half the thickness of the regular ride normal thickness, because sometimes that thick of a cymbal becomes let's say cumbersome on your arm to play for 2 hours in a row. It gets a little painful after a while. So I had a regular model just shaved down a little bit to just make it
give it a little different sound. And that was a great cymbal until I broke it this year. So it lasted for about 10 years. So now I'm back to using the stock Mega Bell. Okay, remember that I'm my pianist, please. So, with all this technicism, You really could make it simple. You really could make it simple and just say it's a 21-inch Zildjian Mega Bell ride. It's as simple as that. È un 21-inch Zildjian Mega Bell Ride. Ha detto che ha utilizzato questo, mi pare, per un po' di tempo, però poi quest'altro che ci ha fatto vedere per un po' di tempo, però poi gli faceva male e quindi è passato a quest'altro. Penso di aver capito, ragazzi, scusate, ma io finché si parla di sinfonie, di concerti, di musica classica, di piano, di canto, ok, quando si attacca sui tecnicismi della batteria, qui cade un po' la mia cultura. Comunque spero che lui abbia risposto alla domanda, che voi l'abbiate capita in ogni modo. E tu l'hai capita, Anan, la risposta? Sì. A posto. Tranquilla che l'ho capito. Posto. Allora, se gli Overkill, Mm. anzi, se la creatura Overkill fosse incorporata in un film horror, che tipo di film sarebbe e in che modo la musica contribuirebbe all'atmosfera dei vari maestri come Dario Argento, Guglielmo del Toro? Ok. Grazie a questo, i blast beat attaccati con sedicesimi interzionati prova a creare un qualcosa di folle e pazzo. Mr. Jason. Allora, se non se ne va dopo questa, allora io gliela metto così. Allora, if you had to transpose Overkill's music into a horror film, what kind of film would it be, and how the music would interact with the movie, and would you be inspired by any director in particular, something like Dario Argento or Guglielmo del Toro, others? Yes. First of all, the director would be Wes Craven, first of all, because he did all the Nightmare on Elm Streets, and Nightmare on Elm Street was still probably one of the most scariest movies I ever saw when it first came out, because I was like 12 and that shit was scary, and it still is when I see it. So it would probably definitely be Wes Craven. And come on, it's Overkill. It would have to be something with rabid bats. Rabid bats. The mascot. It would have to be something bat related. Rabid bats back to town or something. I don't know. It would definitely be a rabid bat movie, a giant bat movie, something like that. I don't know. Mega Bat. We used all the slow, heavy Overkill songs like Horoscope, Skull Crusher, Nice Day for a Funeral, Overkill 2. Those are the types of songs it would have for music. It would be a great movie. Or you could call it It Lives. There you go. Steal a good Overkill song title right there. What is this song? Sorry, pardon? It Lives. It Lives. It Lives. Okay, It Lives. I'm sorry. Okay. Right. Okay, thank you. Well, it would be a great movie. I think that you can consider to make it become a real movie. And my spec sheets. So writing my script. Ok, allora ragazzi, allora sicuramente lui si ispirerebbe a Wes Craven, che è uno dei suoi registi preferitissimi per quel che riguarda la filmografia horror, vabbè, soprattutto in riferimento a Nightmare. Ha detto che ancora oggi, quando è uscito quel film, io avevo 12 anni e me la son fatta addosso, e comunque se lo riguardo adesso mi spaventa ancora. Sicuramente utilizzerei delle canzoni un po' più tetre, un po' più cupe. Oddio mio santissimo, ora ha detto i titoli e io non me li ricordo, ma va benissimo così. Tipo It Lives, per esempio.
che è una canzone un po' più cupa, un po' che farebbe da colonna sonora, e poi ci dovrebbero essere sicuramente o dei conigli pipistrelli o dei mega pipistrelli, qualcosa in cui ci siano i pipistrelli sicuramente, perché riflettono molto la poetica degli Overkill, e lui vorrebbe fare un film di questo tipo, e gli ho detto potresti anche considerare il fatto di produrlo questo film. Io sicuramente andrei a vederlo, tu andresti? Eh sì, andrei come a vederlo. Non so se riuscirei vivo, il fatto è quello. Que Questo è un altro discorso, vabbè, non im se tu entri in sala a vedere un horror non implica il fatto che tu debba uscirne sano e salvo, soprattutto sano di mente, quindi è Ma molto già non sono probabile. sani di mente, quindi non ti preoccupare. Magari ti Per fa quasi si bene. può. Forse mi guarisce, può darsi, forse mi guarisce ragazzi, forse mi guarisce. Va bene. Ma neanche un prete, neanche no, un prete Ui. no, lasciamo stare, se no vado verso il fuoco, prego Giada. Okay, of all the musical genres and shades of music that you have had the opportunity to play, which is your favorite and why? Well, I'd probably say thrash because I've been doing it for 35 plus years and I'm still doing it. I've never had any. All my opportunities so far have been in this world. I've played with a lot of other people, guests and things like that, and played fusion at drum clinics and stuff like that. So I don't really know, to be honest with you, if I really feel like transcending to a different style of music right now, let's say. I mean, while I'm still able enough to play this music and play it at top capacity and still not feel like the gas is still in the tank, and as long as I can still keep doing it, this is where I'm happy to be. But that's why I like having side projects and doing other things outside playing metal, because it just gives me a little break from that, and it also can give me more different ideas to bring back to this kind of drumming. It makes sense. Okay, I will translate. Allora gli ho chiesto di tutte le, sfumature della musica perché che ha potuto suonare, perché ricordiamoci che lui parte anche come cioè ha studiato al Berklee College, ha studiato, musica, colta, ha poi che c'entra, vabbè, ha fatto thrash metal per 35 anni, è ovvio, però ha suonato anche in tanti altri contesti, tra cui ha avuto una band funk, ha suonato blues, ha suonato qualunque cosa. Gli ho chiesto quindi qual è il tuo cioè qual è il tuo genere preferito? Qual è non il genere, gli ho detto in che cosa ti senti meglio e qual è il genere che ti piace di più suonare, non il genere preferito. E ha detto: "Ma a essere onesto non lo so di preciso, ti direi il thrash metal perché comunque lo suono da 35 anni e lo sto continuando a suonare, però il fatto mi piace un sacco avere anche progetti, side projects, oddio ragazzi in italiano, okay, now I don't speak English, I don't even speak Italian at the moment." Brava Giada, good Okay. job. Okay. The most important thing I wanted to point out here too is the fact that I play metal the best. That's why I don't. It's the style that I play best. I wish I could play jazz and Latin as good as I can play metal, because then my mind I might think differently about that. But like, I don't play jazz nearly as well as I play metal, so I know what I can do and what I can do well. So that's why that's why it's good to stay there. Okay, I get it. Okay, allora, vi stavo ha aggiunto che, sicuramente il metal è la cosa che gli viene meglio e quindi cioè gli piacerebbe suonare jazz, come suona metal, però la realtà è che lui è proprio, diciamo, nella sua natura è la cosa che gli viene meglio, e quindi sì, diciamo che il metal in generale, in particolare il thrash metal, che ovviamente è la cosa che ha suonato per più tempo in tutta la sua vita, ed è la cosa che gli riesce meglio. Poi un musicista deve anche avere questa intelligenza musicale, deve capire qual è quello che gli riesce meglio fare, quello che è la sua attitudine, la sua predisposizione, e riuscire a
concentrare le forze su quello, perché è inutile che se suoni solo metal e ti impunti a fare il jazzista, cioè se suoni solo, se ti viene meglio il metal, giustamente impuntarsi a fare qualche cos'altro, e denota una grossa intelligenza musicale questa, nota per da pochi, aggiungere. per pochi. Allora, Jason, quale terapia curativa verso un grande male come il tumore potrebbe incarnare il tuo modo di impostare il settaggio della batteria? Io ti adoro. Alan, I love you for these questions because okay, if you had to imagine your drum kit or your way of playing or even a particular song as a cure, as if one of these things were to heal someone from a bad illness, what would you choose? Should I be selfish and pick a disease that I have? You can do whatever you want. Yeah, I use it to cure Crohn's disease, and then I wouldn't have to go get infusion treatments every 6 weeks. No, to be honestly, looking at my kit right here, because it's this color, it's dark red. Yeah. It reminds me of people who have, because one of my good friends has it. Reminds me of people who have psoriasis and eczema because they have giant red blotches on their skin. So if my drum set could cure psoriasis, that'd be pretty cool. Okay, it makes sense. Yeah, I could pick cancer too, because everybody probably picks cancer, but you know, this kind of makes more sense based on the color and. Yeah, it makes sense. Yes. Thank you for your answer. Ok, allora, a parte che lui ha il morbo di Crohn, quindi è una roba che sta curando ogni 6 mesi, gli tocca far le cure e poverino lui. Ha È un detto, grandissimo però, bocca al lupo, se grandissimo in bocca al lupo. sì, infatti, se dovessi scegliere, diciamo, che cosa curare, che appunto si riflettesse sul mio drum kit, sul mio sceglierei probabilmente la psoriasi, perché la mia batteria è rossa e quindi la psoriasi fa venire tutte le macchie rosse addosso alla gente, e cercherei di curare quella, o comunque diciamo non ha fatto né a né qua con questa domanda, è stato meraviglioso, la gente di solito ci guarda con occhi sgranati, ma che cacchio dicono questi due? E invece ha detto la psoriasi sicuramente, ha detto poi so che probabilmente tutti vorrebbero curare il cancro perché è la cosa peggiore che può succedere, però per quello che riguarda la relazione con il mio drum kit sarebbe la psoriasi. Comunque, Jason, ti mandiamo un abbraccio e ti supportiamo sempre, sempre e per sempre. Sei una grande persona, oltre che sei un grande musicista. Is saying you're both a great artist and a great person, and this is our love to you, who we send you good vibes and a big hug. And I was saying to Alan, you're the first artist that doesn't look at us like what are they asking? Are they crazy with these questions? So thank you. Thank you. Oh, you know what? It's sometimes, you know, the same run-of-the-mill questions like, so when did you start? When did you join a band? When did you get signed? Those are so boring. So I don't mind this. It makes me have to think a little bit, you know? Yeah, but they are weird. So all right. Thank you for the We're in the music business in some way, shape, or form, all of us. So that's weird to begin with. Now I have to ask you something about your great and long career. You've been acting in the music industry since the 90s, correct? Yep. Do you think that the musical world and industry has changed for better or worse nowadays? And how did you manage to adapt yourself to these changing times? Still adapting. I sadly think that that the times we live in now, now post-COVID and everything that's changed, that
the music business is going to be a constantly evolving machine. It's not going to be the way it used to be, and everybody's going to have to start evolving and doing other things to make streams of income and whatever they can do. A lot of the things that I used to do in the music business to bring in revenue have dried up. I used to write for magazines. Print media doesn't really exist anymore. It's all these little things that would help, you know, touring money and whatever that you made when you were on the road, which now you don't make that much anymore either, because now everybody wants to be on tour, and there's only so much, you know, there's only so many nuts on the tree, and there's the band's going to come and shake the tree, and then the other band's going to come through and they're looking for the same nuts, and they're not going to be in the same city. So what I'm getting at is that the music business is getting harder and harder, in my opinion, to attain a career and then maintain a career, because all the kinds of things that we used to do before to make money, you know, when you were still selling, when records and CDs were still selling, it would be a little bit of an income, but it was still something. And I was fortunate enough to get in at the very end of seeing what an occasional royalty check would look like. But that was only a few short years. The majority of my career has not seen royalty checks like that. And it's just because times change and people don't want to pay for music anymore. They just want to get it for free. People don't want to go to shows anymore, or they come up with every excuse that they can to not go. Oh, I can just watch it on YouTube tomorrow. It's not going to change the experience of being there and seeing the band live in front of your face. That's it. So we just keep changing and adapting and trying to survive year to year. But I can tell you, from being in a band that is on the road and touring, all of our tours so far this year, according to the bosses in my band, have been break even or deficit tours. There's no profit now. There's no profit to be had. So if there's no profit to be had, why are bands going to go on the road and tour? To kill themselves and have to play 18 out of 20 nights because that's what we do? We have 2 days off in a 3-week period. That's it. And I should mention that the band starts at 53, me, and goes to 63, Bobby. 53 to 63-year-old men who are just going out there and killing it 2 hours a night, 18 out of 20 nights straight. Not many 23-year-olds can do that. So no, not even teens. So it becomes the question of how long can we continue to do that before one of us just drops dead, you know, or goes, I can't do this anymore at this rate. But that's what we have to do in order for these tours to make any money, because days off cost money. When your bus is $500 a day just to rent, if you don't play that day, you're $500 in a hole just to have the place that you live in for the day. So, well, if there's no bands, legends like Overkill, I think that all of us that are small, very smaller, the smallest band can have no hope. Nothing. It's really sad. I hate to paint that picture, but it's hard now. You need to have some kind of something that sets you apart really, really differently from the pack in order to get through there. I mean, for me, I'm fortunate enough because I have a few different bands, and that's really that's one of the main reasons why I'm still able to be a full-time musician, because if one band's not working, hopefully I have a festival with the other band in the month that Overkill's not working or whatever. I have something else new that's coming out next year. So it's almost becoming to a point where I'm trying to get 3 bands working at the same time. And that's ridiculous at 53 years old. At this point, it should have been like, you should be still working, but not working harder to just get what you had before, but now you're just trying to get it back.
Yeah, I get it, and the situation is getting, I think, also worse than in the next years. I hope that someone will do something, because this whole world will collapse. Yep. If nobody wants to go to the shows, but nobody and musicians are not paid enough to play shows and produce music and release albums and things, nobody will do it anymore. So it's world inflation too. That's a lot of it too. I mean, that's why no one's making any money, is because everything's double the price. That's really what it comes down to. Yeah, after COVID, the situation, then out of mind completely. Yeah, I know. Okay, let me translate. All this conversation will be. Ok, allora gli ho fatto la mia classicona, visto che quando parliamo con le leggende in generale è sempre bello vedere come anche loro si relazionano al mondo del music business, come si relazionavano prima. E, stiamo parlando di gente che fa full time, cioè nel senso fa il musicista non come secondo lavoro, ma come lavoro principale. E quindi purtroppo tutte le volte che parliamo con le leggende ci dicono sempre la stessa cosa: sì, lo faccio, ho una band famosissima, però mi tocca anche per campare fare, cazzo ne so, l'idraulico, e questa roba già è tristissima. Io speravo, almeno in questa occasione, di avere una risposta leggermente più ottimistica, e invece ci ha dipinto il mondo per quello che è, senza tanti fronzoli. Ha detto: io ho iniziato negli anni 90, quando ancora si vendevano i dischi, quando ancora si andava in tour e la gente veniva al tuo show, quando facevi un tour di, non lo so, 10 date in cui poi ti riposavi e non dovevi fare un tour in cui tutte le sere, senza manco un day off, facevi 2 ore di spettacolo per poi tirarci fuori gli spiccioli, perché tutto, soprattutto dopo il Covid, ma in generale dopo gli anni 90, quindi dagli anni 2000 in poi, tutto è diventato iper mega costoso. E quindi uno show in cui prima suonavi 2 ore, facevi la stessa gente, a parte facevi più gente, ha detto, perché ora la gente non ha più voglia di andare ai concerti e magari ti dicono: ah, lo guardo dopo su YouTube appena pubblichi il video, cosa fuori di testa. Come diciamo sempre noi, andate ai concerti, anche perché se voi non andate ai concerti le band non suonano, se le band E non non ci suonano, saranno più concerti. se le band non suonano non guadagnano, se le band non guadagnano non producono musica e voi non ascoltate più niente. Quindi Attaccata al cazzo. è un cane che si morde la coda, ma è un circolo vizioso che dovremmo un attimino spezzare. E mi ha detto: io sono nato come musicista, ho avuto la fortuna di prendermi la scia di quando ancora i dischi si vendevano negli anni 90, di quando ancora da uno show portavi a casa uno stipendio. Ho avuto la fortuna di essere in band, ragazzi, stiamo parlando degli Shadows Fall, stiamo parlando dei Flotsam and Jetsam, degli Anthrax, degli Overkill, non è che stiamo parlando di band underground che fanno il tour, che lo organizzano da sole, cioè stiamo parlando di roba enorme. E ha detto: e nonostante quello, se io oggi non suonassi come, se non avessi diversi progetti paralleli, quindi non suonassi in diverse band, non arriverei a fine mese. E questa, ragazzi, è una roba fuori di testa. Se pensate che una band come gli Overkill fa un tour in cui praticamente alla fine del tour, con tutte le spese che ha avuto, tra il tour bus che costa $500 al giorno, tra i venue che hanno alzato i prezzi, tra che la gente ci va molto meno ai concerti rispetto a prima, e riempire una sala da concerto, un palazzetto, non è cosa semplice. Cioè, se vi immaginate che questa è la realtà di una delle band più importanti per il panorama musicale, che tiene botta dagli anni '80, lo so, noi, infatti ho detto, noi realtà piccole, cioè ci possiamo ammazzare a questo punto, perché non c'è speranza. Io ho detto: devi semplicemente essere capace di fare più cose per fare sto lavoro, cioè fare più lavori, fare più esperienze, avere, diciamo, più band. Ora, se sei musicista, più band dove andare a suonare, quindi quando non suonano gli Overkill lui suona con altre band, quando, capito? E se ci pensi, cioè, se pensiamo a una roba del genere, vabbè, io sono sconvolta, ragazzi, cioè lo so che la situazione è questa, ma speravo
che almeno i grandi si salvassero. Evidentemente non è così. Perché il fatto che gli unici due gruppi del thrash metal che vivono di musica sono quei rincoglioniti dei Metallica, che Sì. hanno fatto sempre musica di merda, e poi gli Slayer, che è che Rick King e Jeff Hanneman e Company, che sono le uniche due band che hanno vivono di musica, hanno vissuto di musica, che Rick King esce anche il nuovo progetto. Sì, però Allora, scusami, io faccio una domanda a te, ma non è che la gente ascolta solo i Metallica e gli Slayer, cioè la musica la ascoltate e allora, cacchio, no, ma comprate... io ti sto dicendo che gli unici due gruppi del trash che No, vivono no, di... e io mi ricollego a quello che hai detto te. io sono d'accordo Questi... con te. Ma Io la sono d'accordo con gente, te. cacchio, ma l'ascolti anche altre musiche. Allora, comprati il CD, vai al concerto. Se non vai, la Esatto. band non produce più, non è, e te ti ascolti niente. Ma io sono d'accordo con te. A me sfondi I una was porta aperta. saying, Jason, we're not arguing. We're discussing about this thing, and I was saying, if people will not understand that it's important to buy music, it's important to attend the shows, artists, bands will not be able in the future to make music, to produce music, to release music, and so listeners will listen to nothing. And so I was telling to the audience of Il Calice Nero, remember to buy that CD that you're listening on Spotify. Buy it, buy the CD, buy the vinyl, buy the cassette, I don't know, buy something. Help the smaller and the biggest one, the smallest and the big, and go to concerts. Because if people are just, like you said before, I will watch it on YouTube tomorrow. Come on, if everyone does the same thing, the band don't perform at venues. So it's something incredible, and we always say on this channel, please remember that if you don't buy music, if you don't go to concerts, music will not exist anymore in the future. And we're just we're passionate about this topic, as you can see. That's great. We try our best to keep the music alive with this channel, with our support to bands, to everything, but it's something impossible if we are going in the direction that we are still going in these days. If in the future we will go in the same direction, it will be tragic, a tragedy. Yeah. Yep. Let's go on to the question. Bye, Alan. Let's just have fun and don't think about Not this. dwell on the bad stuff. Vai, Alan, tocca a te. La morte come può trasformare un suono della batteria di Mr. Jason grazie a il tocco gelido e la presenza costante, e allo stesso tempo qual è il piatto della batteria di Mr. Jason che riesce a trasformare la corteccia cerebrale in un animale? Ma che... ok, okay, these are two questions. Okay, like we said before, don't let's not think about bad things. And our last question is about death. Okay. And no, the death. The death. Okay. Okay. How can death, with its icy touch, influence or transform your sound? I have no idea. I don't know. To be honest with you, I don't really. In the music that I've been a part of writing, well, I guess in Overkill there are some death topics or some darker topics, but as far as my own like lyric writing, I think I've only written about
death a few times, and that literally was with my death metal band Burning Human, because it was like, for that music it's appropriate. And it wasn't even like, you know, I you know, we had a song called Sudden Infant Death Syndrome, because at the time we wrote it, that was a big thing. In the early 90s, it was something that was in the news. So it was something we wrote about because it was current. But later on, you know, there was another song where I wrote about, you know, basically using, experimenting with chemicals. It could have been taken two different ways. It could have been taken as, you know, drug addiction and death from drug addiction, or could have been taken as, you know, like volunteering for like government experiment or something like that, and being injected with, you know, Lord knows what's going through your veins, but potentially possibly leading in death. So, you know, like I said, I've most of I try to keep things positive, just like we were saying. So, I think for music that it's appropriate for, black metal, death metal, yes, especially for a category that starts with that word, death metal. Yeah, makes sense. Okay. Okay, I will translate and then I will ask you the other question by Alan. Ok, allora, giustamente... Look, my band, all right, I guess there was a lot more of songs about death on that album. The band I referred to, my death metal band Burning Human, our video was actually banned by MTV because they said it was too graphic. So, but it was fitting for the video. And it was also banned because, oh, well, the girl murders the guy in the end. But we're showing that she saves herself. She was the one that was being, you know, she was being held hostage, and she kills her abductor. So, but it's out of mind. Horror movies are on it air. Was absolutely a horror movie, and that's how it was filmed too. It was really cool, but banned by MTV. Okay, MTV is another great topic that we can speak hours. Ok, allora, già detto che per quel che riguarda la sua musica, non è la morte in generale non è né una grossa influenza né un grosso riferimento. L'unica cosa che gli viene da pensare, ci sono alcune canzoni degli Overkill che parlano, diciamo, della dipendenza dalle droghe, degli esperimenti che fa il governo, quindi diciamo hanno a che fare più o meno, forse relativamente, con la morte, però ha detto con gli Overkill non siamo una band, cioè noi facciamo thrash, non facciamo death metal, e quindi probabilmente dovremmo andare a guardare alle band che fanno quel genere, e ci ha citato una sua band in cui ha suonato negli anni 90, che si chiamava Burning Human, che è una band appunto death metal, e lì diciamo ci sono molti più riferimenti a quella che è, diciamo, la morte intesa come, perché lui prima mi ha chiesto ma hai detto la band, e io no, la morte è la morte. Non hai detto sì. Capito, giustissimo. Ok, passo alla seconda domanda, quella sull'animale, allora, giusto? Immagino che yes. Ok, the next question is, let me check. Okay. Second part, right? If you had to transform yourself into an animal to describe the emotions that you feel while playing and Overkill's music, what animal would it be? A wolverine, because I destroy everything that's in front of me. Okay. I already thought on that. When I saw that one already, I was like, all right, that's going to be a simple answer. Ok. Io non ho capito se ha detto un lupo o un Wolverine. Comunque ha detto perché di base lui distrugge tutto quello che c'è davanti a lui, e quindi sì, sicuramente sarebbe un animale aggressivo. Ok, gli voglio fare una domanda io. No, vabbè, a questo punto possiamo andare con la nostra domanda che terrorizza gli ospiti. Questa è la band, giusto? I Burning Human, death metal from New York. Burning Human, sì. Ok, prego. Ok, now it's my turn to
to ask a tough question. Ok, qualche manicomio, sicuro. ora ci manda a fanculo. Allora, here at Il Calice Nero we have a tradition that is the Italian question, a question on typical Italian topics. The Italian language, for a non-native speaker, can be very difficult to speak, to read, especially for English speakers. Tonight's Italian question is a test on your Italian pronunciation of a very difficult to pronounce word. I ask you. Can I give a list of all the words that all the Americans say wrong now? Like, oh, is that ricotta cheese? Oh, Jesus. Okay, this word in Italian means garlic. Okay, so I'm asking you, garlic. I ask you to read this Italian word that I'm going to show you with your best Italian accent. Oh my God. I should read this the way my grandmother would have read it, because she was still born in America, but she had the worst fake Italian words ever. Agilo? No. Agilio? Try again. Aglio? Oh, Aglio. I don't know. Okay, this is aglio. Aglio? Aglio. 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 Yeah, it is correct. You know, the funny thing is I hear phonetically and I see it in Spanish, because I did, like, you know, my 3 or 4 years of high school and college Spanish. I mean, they're both romantic languages, so they're close, but like, because they have that word too, and I don't remember what it means, but I know that that's a Spanish word as well, but it doesn't look anything like that. Don't worry, this is a very, very tough one. That's why I asked you. If I have to ask you how to pronounce pizza, it would be. I thought it was going to be gabagool. The word the pronunciation is aglio. Aglio. It's tough, but it means garlic. We have a plate here that is spaghetti with aglio olio, that's oil, and peperoncino, peppers. Aglio, olio, e peperoncino. This it's too difficult. Aglio, olio, e peperoncino, because too similar. I would have got pepperoncino, because everybody knows that one. Pepperoncino. That was too easy for you. Okay, but you passed the test, so don't worry. Okay. It was a very tough one. Thank you. Great. For trying. Thank you very much. Ok, adesso tocca a te con la tua tipica domanda, Alan. Tocca a te. Il neurone sinistro con il neurone destro all'interno dei pascoli, con un'incarnazione di Friedrich Nietzsche, con questo connubio all'interno gli Overkill, qual è la bevanda che potrebbe incarnare il tutto e trasformare in un qualcosa che ancora non esiste? Okay, I will simplify it, or you you will escape in a minute. Okay, this is the black cup, that in Italian is Il Calice Nero. So this channel is called The Black Cup. If you had to drink something to describe your sound, your style, and Overkill's music, with something philosophical, like he was quoting Nietzsche or the poet Pascoli, but don't worry if you don't want to put them together. If you have to drink something with the black cup to describe your style and your music, what would you drink? Coffee. Basta, addio. Because Overkill is constant adrenaline. It's constant adrenaline. It never stops. It starts fast and it ends fast. There's no breaks. So I can't think of a better beverage to help fuel me through that except for coffee. Ironically, the one I drink through it is water, but you know. Okay. It would be water. It would be. Ok, I got it. It makes sense. Ok, ha detto caffè. Questo l'avevamo capito tutto, perché
perché la musica degli Overkill è pura adrenalina, parte veloce, finisce veloce, e quindi non mi viene in mente, ha detto, altro che possa dare questa carica. Ha detto: se dovessi scegliere io verrei solo acqua. Gli ho fatto: ma no, l'acqua no, dai, via, pare brutto bere solo acqua. Comunque, caffè. Ti è Ok, piaciuta la risposta? sì, sì. Jason, veramente un grazie di cuore per la tua simpatia, per la tua umanità. Ti auguriamo il meglio. Mi raccomando, combatti come un leone, perché noi saremo al tuo fianco, ok? Quindi, Jason, ti ringraziamo con il cuore in mano, perché persone come te veramente meritano, sia a livello musicale, ma soprattutto a livello umano. Veramente un grazie e un onore immenso. I totally agree. Alan is saying it was a blast. Thank you very much. Great pleasure and honor, particular honor to have you tonight on Il Calice Nero. You're a great artist with a incredible, unbelievable career, a great, but also most important thing, a great person that I am very glad that had the opportunity we have the opportunity to meet you and to know you. Thank you very much for everything. I hope that you had fun with this. I had a really good time. Thank you very much. I did. It was fun. Thank you very much for everything. As I said before, an honor to have you. When you would like to be back on this channel, it will be our pleasure to have you again on Il Calice Nero. Thank you very much for everything. Hopefully we get to Italy in September. We're supposed to do another European run in September, so hopefully that comes through. September, guys, it's a Fingers little far, crossed. but let us know, and when you will be back in Italy, it will be our pleasure to have you again to discuss about the tour and the things, if you will have time before or after, and anytime. It will be our pleasure. Thank you very much. I will say to the audience now that you'll be back probably on September, and they will go crazy, I know, as soon as I will translate it. Thank you very much, Jason. Take care, all the best. Thank you very much. Happy holidays. Happy Bye holidays bye, to Christmas. Thank you very much. You're welcome. Ragazzi, Ok, sì. più che allora hanno detto che a settembre stanno organizzando un tour che toccherà anche l'Italia. Capito? Quindi Sì, gli ho detto, adesso preparati però. Vai, dimmi. oddio, quando tornano a settembre di farci sapere che lo riospitiamo, così ci racconta un pochino del tour, ci racconta un po' Mhm. prima, dopo, insomma, quando sarà, perché è stato veramente un piacere carinissimo. Comunque, più sono Sì, sì. leggendari, più sono alla mano, Bravo. tranquilli, super rilassati. Ha risposto senza battere ciglio a tutte le nostre domande, un po' pazzerelle. Meraviglioso. Jason, ce l'ho Perfetto. nel cuore. Giada, prima di mettere la canzone di ieri, che poi appunto verranno messe tutte le altre track dell'album, ti voglio fare una domanda. Oddio, anche a me? Come rappresenti la tua voce all'interno di un qualcosa di celestiale, ma allo stesso tempo infernale che ricorda la Divina Commedia? Allora, io mi metterei all'interno della Divina Commedia, mi metterei right in the middle, cioè proprio nel purgatorio, in quella parte centrale in cui stai così e così, perché io sono una persona un po' così, l'avete notato ormai ultimamente, visto che sono sempre con voi al Calice Nero, che tutta centrata non sono, sono sempre un po' a mezzo tra la felicità e l'infelicità, e l'ago, diciamo, un po' schopenhaueriana questa mia risposta, però diciamo che l'ago della mia personalità vaga dall'apatia all'infelicità, toccando ogni tanto alcuni momenti di gioia, tra cui questi al Calice Nero insieme a voi. Grazie per darmi questa gioia nella mia vita. E sì, quindi mi metterei
nel centro, dove non sei né carne né pesce e stai malissimo per questa cosa. Ti voglio bene, Giada. Buon ascolto, ragazzi. Allora, ragazzi, vi dico solo una cosa. L'Italia è costellata di merda. Da Elodie, 883, Måneskin e tutto quello scarto della vita, perché quella è solo carta igienica che l'Italia si può solo pulire. Non ho problemi di dire le cose perché sinceramente è la verità. Non perché c'è già da qua, perché non devo leccare il culo a nessuno e non me ne frega un cazzo leccare il culo a nessuno. Però il progetto Violet Blend merita, perché riesce a rispecchiare un qualcosa che dà delle sensazioni e delle emozioni allo stesso tempo. Quindi non lasciatevi attanagliare della merda che c'è in Italia. Perché tanto, cantanti come Elodie, Måneskin, la morte li renderà liberi. Nel senso che tanto artisticamente parlando, poi dopo, cano il dimenticatoio. È facile farsi vedere mezze nude, mezzi nudi. Grazie. Grazie al cazzo. Quella è la cosa più semplice, far vedere il corpo, non artisticamente parlando, ma tanto per farlo notare, per fare quattro soldi, e poi alla fine sono massa di minchioni. Chi non è d'accordo non sono problemi miei. Prego. Io su questo sono d'accordo, ti ringrazio perché è un complimento meraviglioso e grazie del supporto, grazie di tutto. E sì, purtroppo in Italia siamo, non per quel che riguarda, non voglio mettere oh io sono quella brava e gli altri sono quelli stronzi, però in Italia abbiamo sto problema che proprio non valorizziamo quello che abbiamo e produciamo puro intrattenimento, fine a se stesso, quando invece il resto del mondo è 20 passi avanti a noi e porta avanti anche quello che è un pochino il contenuto e non solo l'apparenza. Però ragazzi, dobbiamo essere noi comunque a iniziare il cambiamento e a far vedere agli altri che ci può essere qualcos'altro, oltre al mero, come dicevi te, spogliarsi o alla mera canzonetta che ti passano 500.000 volte in radio e che quindi per forza di cose conosci, perché cioè, se vivi in questo paese non puoi evitarle ste canzonette. Vabbè. Pensiamo a cose belle, dai. No, il motto, la morte renderà liberi, non è solamente una cosa sottile, ma è un marchio proprio, quindi chi soccomberà vedrà. Allora, ragazzi, niente, domani ci vediamo direttamente in un'altra doppia puntata con i Suspiria, gruppo Black, Melodic Black Metal norvegese, poi ci sono i Dear Crops, che è un gruppo tedesco delle industrial EBM, e niente, noi ci vediamo poi più avanti con Mrs. Giada, vai in ferie. Non è vero? Vado in vacanza per qualche giorno, non tanto, non è che vi liberate di me, ragazzi, io ve lo dico. Ma chi si vuole liberare di te? Ma chi si vuole liberare di te? Quindi, ragazzi, allora, prima di tutto, grazie mille Giada, veramente come sempre. Io vi auguro una buona serata, una buona notte, l'oscurità sia con voi, il grande spettacolo continua, non si fermerà mai, il sacro codice d'onore è 000, la morte vi renderà liberi. Au revoir.